Atabo omulungi olunaku olwaleero tutambudde tuli wano Kyaddondo Kyaddondo ku Electoral Commission eya NRM. Tuze olunaku olwaleero okwongera okulaba bakadde baffe bana NRM nga bagenda maaso n'okubanga balaga okwagala kwabwe okwesimba ku kifo ky'obwa Sipiika era nga bangi bazze we bali wano. So fenga UG updates tugambye nti olunaku olwaleero katuukewo twongere okulaba ebintu nga bwe bitambula era bangi bazze we bali oboth honorable both azze abaddewo, honorable Theodore Sekikubo naye abaddewo, Sara Opendi naye bamukikiridde azze, ate nga ne Anita Mongi saaweno deputy speaker naye mwattu alaze obwagazi okubanga ayimirira ku kifo ky'obwa speaker. Kakati no ekirindiriddwa kwe kulaba SEC ani gwe nasunsula okusobola okulaba nga ayimirira. Ojjukira abeera omu naye nga kumpi bali 8 bali 9 sofa abazze abeyagaliza ekifo kino eky'obwa speaker. So fenga UG updates onaku olwaleero tuyiseeyo okusobola okulaba nga mwattu tukutuusaako amawulire nga bwe gatambula era nga bwe twagamba nti tujja kubanga tukutuusaako buli kimu nga bwe kiba kitambula okutwaliza wamu. Tewerabira nti tuli wamu ne bakadde baffe ba mafuta estate managers bateekamu akasente tutambula nabo okusobola okulaba nga mwattu ebintu byonna bitambula bulungi. Bakadde baffe abo bakugu nnyo mu kigambo ky'ebyettaka. Oyagala ttaka, oyagala kupangisa nnyumba, oyagala kuzimbira nnyumba, mwattu nno bawola n'okuwola bakadde baffe abo. Bw'oba oyagala kasente akamangu bamafuta estate managers bakuwola. Si ekyo kyokka naye nga mwattu n'okusolooleza oyinza okuba wazimba ekizimbe kyo kiri awo oli Bulaaya oliwa naye nga mwattu tolaba ani yandibadde akikusoloolezaamu. Bakadde baffe bano bagamba nti bakikolera ddala bulungi. So bamafuta estate managers nga bw'obalaba awo mwattu osobola okubettanira ne musobola okubanga mutambulira ddala bulungi. Essimu zaabwe kwe ziri oziraba awo zitambula. So bettanire ebintu bisobola okubanga bitambula bulungi. Eyo ye UG updates twegattengako mwattu buli olukedde tugende maaso n'okubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo. Nsazewo ng'omuntu mu Luzungu bagamba okupayinga tribute. Nze okwewaayo njagala okungubaga wa Speaker Jacob ereme okubeera ya myaka 5 we tunakola ensobi ne tuteekawo omuntu atalina obumanyirivu tujja kukaaba tujja kukungubaga emyaka eziddako 5 ndowooza ne 10 eyinza okuweera. Kati nze mbadde minisita era nkyali minisita wa defense nga mmanyi nti bye nsobola okukola tewali omulala asobola okukola nga manyi kiki Honorable Olanya kyabadde akola mbimanyi kubanga obadde tukola naye. Bw'obeera chairman wa Legal and Parliamentary Affairs obeera n'obumanyirivu okusinga omuntu yenna okuggyako speaker ne deputy speaker. Era kati nze okugenda wa SEC nja kubanga mbeera nsaba promotion matters of parliamentary procedure processes nkibaddeko myaka eziwera. Mu parliament nabeera myaka 10 naye 9 nga ndi chairperson rules parliament okozesa amateeka rules sibya era awo tugendawo okulaba nti ani alina obumanyirivu. Kati kyenva nasazeewo ate mu kusaba okungi n'obuwagizi ngamba nti engeri gye tusobola okukungubagiramu okulaba nti memory and legacy ya Honorable Jacob Olanya ereme okufa. Ekando eyo mu kubeera kwange emyaka ezino zigesigaddewo oba 4 zijja kubeera mu parliament nga mmanyi nti nasikira si gwange taamu eno ya Honorable Olanya Jacob Olanya. Kati mbasaba mutusabire parliament esobole okubeera ne naddala ba SEC
balabeko okusinga kyebatera okulaba. Nsuubira nti bajja kulaba bulungi ate ne caucus balabe bakkirize nti both wadde talina nnyo ssente alina obumanyirivu obanga abalala baagala ssente sirina ssente zigaba kubanga n'olanya naye teyagaba nga ssente. Omuntu agaba ssente siriddiira mu kikuubo nze ndi liida banaye mwebale. Ku Lwokutaano nga ngenda kwewandisa nga sipiika nomini nja kubanga namaze dda okulekula ebya sipiika ebya minisita eyo eteeka. Caucus nja kusigala ngenda waka ndi n'ennyumba n'abakyala oba n'omukyala n'abaana. Nze musajja nkiriza mu Katonda siri ng'abalala. Owulidde ndi muwombeefu nnyo naye siri munaku. This is the Right Honourable Anita Mong. She has expressed interest by sending this through the PA. I've duly accepted because she qualifies, and I've given back to the PA to take her leave. Thank you very much. Nzize okwesimbawo wa okukiriza wa Parliament ya Uganda. Ekisooka kitalo nnyo ekyokufiirwa Sipiika waffe Oweekitiibwa Ky'Obwa naye ate ne twesanga nti mu kaseera kano ssemateeka w'eggwanga atusibye emikono n'amagulu agamba tewaliwo kyonna kinaakolebwanga nga tetumaze kutuusa kifo ekyo. N'olwekyo ke kaseera ak'amaziga naye teri ke kaseera ak'okwesimbawo. Nzize n'obumanyirivu obuwanvu ennyo kubannanga abeesimbyewo nkakasa nze omu ku abo abasinze obumanyirivu mu Palamenti. Ndi munnamateeka omutendeke obulungi, ndi mukugu, empapula zange zeeyogerera teziriiko kafuufu konna. N'olwekyo mmanyi nti nno obumanyirivu bwe nina mu Palamenti n'obuyigirize bwange ate n'okwagala ekibiina kyange kya NRM, okwagala eggwanga lyange, ate n'okuba omuntu ateesa ate awuliriza ensonga. Oba sipiika tebwetaaga muntu wannalukalala, nze ŋŋambye. Oba sipiika bwetaaga omuntu agatta enjuyi zonna kubanga bw'oli sipiika wa Palamenti naye okubiriza banno. Mmanyi buli mbaka wa Palamenti yenna akwalifayinga oba asaanidde okubeera sipiika. Naye mu kiseera kino ekifo ekiriwo kiri kimu kyokka. Nkakasa eggwanga nti eggwanga linteekemu obwesige. Eggwanga ligenda kufuna sipiika gwe litalabanga. Vamu ebyo ebyokugamba nti nga tonnene zozzeemu ŋŋenda kuzisinza nawo kubanga ŋŋenda sirina ntunuusi, sirina kwekkiriranya, sirina kwefuula kye siri. Nzize nga bwendi, nzize okuweereza eggwanga kubanga eggwanga litutugatta ffenna. Nsaba ekibiina kyange ekya NRM, nsaba President Museveni, nsaba gavumenti, nsaba ne bakaba bannanga ba Palamenti awamu n'abo abatali mu NRM caucus munneesiga tufune omuntu wadde tuli mu nkola y'ebibiina ebingi naye twetaaga olujegere olutindo lunaagatta abaka bonna mu Palamenti. Teriyo mulala. Bulijjo abaawo ensonga ne zijja ne zibaawo. Embeera ebaawo nga si kyekiseera naye njagala okulangirira n'okutegeeza nti kino kyekiseera. Ssekikuba tusi. Nsaba batukube mu ttooki, nsaba tutunuulire. Lwaki oŋŋamba okudda ebbali nga nsonzi? Maze okusooka nti gwe ogamba okudda ebbali ekyo kyabwe bamanyi. Nze nzize nga nzize. Njagala batukube mu ttooki batunulire buli omu n'obusobozi. Si lwakuba nti nno bawulidde nti bagguddewo kati n'olwekyo buli omu n'adduka. Bangi bayitibwa abalondemu ali omu. Ssekikuba. Ekyo nkigaana kubanga waliwo ekikulu kye weerabidde. NRM ng'ekibiina omusingi gwakyo guli mu rebellion, guli mu buyege. Kati n'olwekyo ava mu NRM nagamba nti ye malayika. Excuse me, siri malayika. Nzize ng'omubaka ate ng'omubaka wa NRM
ava mu mirandira gya NRM ate n'ekirala ne bwotunule ne bonna abaliwo mwemututunuulire bali luddawo ne betubwana bwebaba nga tebaali mu DP bali mu UPC tebaali mu UPC bali mu kuyeekera mu nsiko n'olwekyo ekyokuyeekera si kyekizibu kati wabula ekikulu ekiriwo wawo oyimiridde ate wawo otunudde nze ndowooza nti wano wenyimiridde bakubanga nina ensonga yonna ekwata ku mpisa ekwata kufunaanibwa ekwata ku musango gwonna awo nandibadde ndowooza nti oba oliawo kituufu naye sirina kamogo konna bannange bansikirize nga bwendi ate sijja kugamba nti no kati ngenda kuzaalibwa buto bwenti bwendi naye ntwale obumanyirivu bwange nga puliida omutendeke ntwale ng'omuntu aluddewo nga ntunuulira eggwanga lino ntwale byonna ebize nga bibaawo mu nsi muno n'okumanya gye tuvudde ne we tuli ne we tulaga nsaba obukulembeze baffe mu NRM babeere beesimbu bakkirize nti no ekiseera kituuka ne munno ne bw'oba tonjagala naye bwe tuba nga tusobola okutwala agenda y'eggwanga mu maaso tutambule ffenna. Honourable members of the press, I wish to state categorically clear that I, Okoto Gong, Member of Parliament for Dokolo South, has declared my intention to aspire for the position of Speaker of Parliament of the 11th Parliament. As you are aware, I'm a Member of Parliament and I've been in Parliament for the last 27 years. I came to Parliament in 1996 as a youth, and I've been a Member of Parliament since that time. I've never lost an election. And you should note that I have experience in Parliament, I have experience in government, and I have experience in mobilization and designing government policies. Honourable members, I served as a member of the Committee of Trade and Industry in 1998. I served as the chairperson of the Movement Parliamentary Caucus. I served as the Minister for Parliamentary Affairs from 2001 to 2003. I served as the Minister for Youth and Children Affairs. I also served as the chairperson of the Greater North Parliamentary Forum. And also I served as the chairman of Lango Parliamentary Group. Honorable members, being a speaker, you should have experience. And as you are aware, I have extensive experience in parliamentary affairs. I have experience in parliamentary procedures. I have experience in coordinating government and parliament. I just told you, I served as a Minister of Parliamentary Affairs. And my role was to coordinate Parliament and the executive. And I performed very, very well. And my record is clear. You can even access my record from anywhere. You can ask anybody in government. They will tell you Okoto Gong is a man of truth. I believe in fairness. I believe in freedom. I believe in excellence. And I think this parliament, we need excellence. This parliament, we need to transform it and take it to a higher ground. And I'm ready to do it. Honourable members are aware we just lost our speaker. And it is a very sensitive moment. That's why I've not carried any member. I've not carried anything along with me because the period right now is very sensitive. But our constitution demands that the speaker must be elected when a vacancy falls. And that's why I've offered myself at this particular moment. And therefore, I'm not going to make a lot of statements, but I will make what is enough for you. Honourable members, you should note that I've been in government for long and have a lot of network in government. And many people have a lot of confidence in me. I've not come here on my own. I've been advised by my friends to vie for that position so that we have quality in the debate in Parliament
We have quality in the service of Parliament. We have quality in in processing bills in Parliament and policies in Parliament. And that's why I've offered myself to be the Speaker of the 11th Parliament. Members of the press, I am very confident that my colleagues, members of Parliament, will have confidence in me, confidence and trust in me. And I will be the Speaker of the 11th Parliament. I know Parliament needs a person of experience. Parliament needs a person that will bring sanity and unity in Parliament. And I'm ready to bring unity in that Parliament. Because when I was serving as the Minister for Parliamentary Affairs, there was total unity. We processed government agenda without any problem. We process everything that requires Parliament to process. Honorable members, we need a speaker that is sensitive to the feelings of the population. The speaker that is pro-poor. The speaker that will process policies, programs, and budget that will affect directly the lives of the vulnerable poor. We need to transform our country, and we need to use Parliament as a forum, as a pivot for transforming our country. Parliament processes budget, and I think budget shows the aspiration of government. And if the budget is lopsided, then the aspiration of government and aspiration of the people will not be provided, will not be achieved. And therefore, we must have a clear budget, the budget that will determine development, progress, transformation, and peace in the country. Honourable members, when I'm given to be the Speaker of the 11th Parliament, I believe the sky will be the limit. We will move the ground, we will move the executive, we will move Parliament committees, and also we will move the population. I will believe in accountability. Everybody must be accountable for each and every action you do, especially in providing accountability for the resources that is given to you or your organization. And that will be my role to ensure that that is done in Parliament. Members of the press, I want to state categorically that as a member of NRM, I'm very close to all the leaders of NRM. I have been in the committee of electing the president, mobilizing for the election of the president. More than 4 times I've been in the national committee that coordinates the election of the speaker, of the president. And therefore, I have broader network. And I believe even the members of SEC, my people in SEC, they will not find difficulty in putting that trust in me. I thank you very much, and thank you for listening to me. Omugenzi Honorable Olanya yali muntu eyali amanyi okukubiriza olukiiko lw'eggwanga. Yali omu ku balooya ffe abato be twali betwenyumirizaamu. Twakula tumulaba nga tulaba engeri gye yali akolamu emirimu gye nga tumwegomba. Era nze nkakasa nti njize bingi okuva gy'ali, ate nayiga n'ebingi okusingako okuva eri Mama Rebecca Kadaga. Nsuubira nti nno bwe ngatta bombi experiences zaabwe mu bbanga lye mbadde nabo emyaka 7 kati, ekigenda okuwera 7 kati, nange nengattako n'agange amatonotono ge nnina. Nsuubira nze mutuufu era ng'obusobozi nkakasa bulina okubeera saabakubiriza w'olukiiko lw'eggwanga. Singa mba mpisiddwa mu kakungunta
aka Central Executive Committee oba SEC nempita mu kakungunta aka caucus ya NRM kuba gye emitendera ebiri gy'olina okuyitamu okufuna flaga oba okubeera flag bearer okukwata bendera y'ekibiina kiba kinkakatako okulekulira obwa minisita bwendiko obwa omumyuka wa ssaabawolereza wa gavumenti kuba amateeka tegakukkiriza kutuula ku ntebe bbiri oba kubanga okutta eno ate ng'onoonya eri so bwe mba nfuuse candidate w'ekibiina mu kabbinkano ak'obwa sipiika nga nze nsitudde bendera y'ekibiina kiba kinkakatako okulekulira ofiisi gye nnina naye bwe mba sifunye flaga kiba kinkakatako okusigalamu. Honorable, kiki kyolabye ekibula mu Parliament ku myaka 7 gy'omazeemu bwe kyoze okulaba nti okifuyogeraku? Ekibula mu Parliament kati kyendaba kiri nti sipiika waffe omwagalwa yatuvudde ku maaso obuvunaanyizibwa bwe tulina okunoonya sipiika omulala tumiseewo ombuuzizza ekibula abantu oyogedde ku nsonga zaintegrity ya Parliament yabagamba nti nze siri Muganda ndi musajja mutoolo nva Kyegeebwa so Oluganda otonotono lwemmanyi ne mu ntegeera yaalwo bwentyo bwenzizeemu naye nkakasa nti bwe nkwasaganya byenjize ku basipiika abazze babeerawo enjawukana ezirimu mu Parliament buvunaanyizibwa bw'oyo omukulembeze anaabaaliwo nga sipiika okuzigonjolola okuzimalawo tusobole okutambulira awamu Parliament efune ekitiibwa kya Parliament y'eggwanga lireme kuba ddwaniro lireme kuba kifo kya njawukana situganye tuli bantu ba bibiina bya njawulo naye tuba tuteeseza ggwanga nandyagadde okubeera nti ne bwe ntuula n'aba opposition tukyayinza okufuna okukkaanya kye tukola kyonna bwe kibanga kya bulungi bwa ggwanga. Nze Kintu Alex Brandon nga ndi mubaka Parliament okuva mu ssaza ly'e Kagoma ng'era nze omwogezi wa kabondo kabaka ba NRM Parliament. Olwaleero nzize wano nga ntaddemu okwagala okusaba okwagala nga mpita mu kibiina kyange ekya NRM nsobole okuba speaker wa Parliament eyo11. Kitalo nnyo kitalo ddala nti twafiiriddwa omusajja Enjasabiggu omusajja abadde nga steeringa Parliament eno akaseera kana akatono. Naye mpozi ekyenjawulo nze saagala kwetegereza nnyo ng'abalala. Manyi nti emyezi gino 9 gye maze mu Parliament neetegereza manyi rules of procedure manyi constitution manyi omubaka akola atya. Ate kino kimpadde omwaganya nti bwe nali nga sinaba kubeera mu Parliament nanoonya obwa MP emyaka nga 10 emirundi 2 nga siitamu. Ekyo kyanteekateeka kubanga manyi Uganda gyeva ne Uganda gyeraga. Ekisingira ddala obukulu nti twagala kati okuza Parliament erimu omulamwa. Twagala Parliament ekolera ku mateeka. Twagala Parliament ebitundu ebisinga mu Parliament bavubuka ngaffe. Kino kye kiseera tujjeyo twala obuvunaanyizibwa kubanga ensi yaffe abavubuka tetuna program ya kufa nkya tukyaliwo so tuteeka okutwala manto mu leadership naye ng'ekisinga bukulu tuteeka okuba on top leadership eya legislative arm eya Parliament. So olunaku olwaleero kyobola banvuddeyo nga nsaba ekibiina kyange kisobole okunendoosinga kimpa omukisa nsobole okubeera nga tutuulamu okutuukiriza agenda yaffe especially manifesto y'okulankulanya nga tuyisa tukola ne policies ezo ezikwata ku bantu nezigasa Bannayuganda. Waddewo ebigamba nti akakiiko NRM yamasazeewo dda omuntu agenda okufuuka speaker. Ekirungi ogambye nti wabaddewo ebigamba nze ntuula mu NRM caucus era nze omwogezi kyemmanyi nti caucus tugina olunaku olwokuna kakati olwokuna lwe tugenda okubeera ne caucus lwe tujja nga SEC akakiiko ak'entikko akatuula enkya kamaze okusalawo okusunsulamu n'okurecommendinga ebiwandiiko byaffe batuddize candidate oba tudde tukuba akalulu. Kakati singa wabaddewo nga bamaze okulonda tetwandibadde na caucus gye tugenda kulonda olunaku olwokuna. Okukkaanya simanyi ki muntu kyategeeza kukkaanya naye kyenjagala okukutegeeza nti tewali lutalo mu caucus era tewali lutalo mu Parliament. Lino ddembe lya NRM ery'obwebange
lyeyawadde Abannayuganda nti buli yenna bakoma saa 11 manyi nti waliwo ne bakandidates alala bajja okujja so lino ddembe ng'abakaba NRM tu exercisinga era buli omu alina eddembe okuwagira n'okunoonya akalulu within NRM. Tuli kulaga abantu nti ebibiina musobola okubaawo ne mu exercisinga internal democracy ne muvaawo nga mulwekize consensus era ne mutambula nga mugenda mu maaso. For the position of speakership of the Parliament of Uganda is one, I meet all the requirements. That is, I have all the educational requirements from primary level to master's degree. Two, I have vast experience of work right from school times. I was a prefect from primary, head prefect, secondary, entertainment prefect, university, Minister of Finance of the Guild, 2 consecutive terms. After my graduation, I worked with different organizations. I lectured in a university, that is Uganda Christian University, Arua campus for 3 years. I worked with NGOs. I worked with a hospital as hospital administrator for 8 years, and I have been leading the business community of Arua City as chairman Chamber of Commerce, and I have personal businesses that I manage as managing director. I also have been representing the private sector and civil society in NODEF, that is Northern Uganda Development Forum, which is set to initiate development in Northern Uganda. And I have all that vast experience. Now when I came to Parliament, I was so keen with proceedings of parliamentary business, and I have been observing keenly how parliamentary business is conducted, and I have picked interest specifically when our beloved brother, the late Right Honorable Ky'Obwa was steering the Parliament. He had his passionate feelings for this country. He had his vision how this Parliament should be steered, and coming from that background, going forward, I feel I fit to fulfill his vision. I fit to fulfill his plans that he wanted for this country. One, he told us he need a parliament that is pro-people. I feel Jackson Atima has the capacity to drive this parliament in the direction which will be pro-people, which will reach the Wanainji, which will reach that voiceless all across the country. Two, I feel that parliament needs a research-based debate. Quality of the debate should be upholded. I feel that parliament needs harmonious back environment, and people must feel free, exercise and present the issues that affect their communities. So with all the vast experience that I have, I felt I can wear the shoes of my beloved brother, late Right Honorable Ky'Obwa, who has gone to be with the Lord. And personally, I was also close to him, and I feel I can take this mantle and steer this country forward. Thank you. Honorable, from the northern part of the country, is this a region indeed, or you are personally? I come from northern Uganda, West Nile, and Arua City, and Central Division, which is my constituency. Why I am here is for national interest. I am here in this position for national interest. It's not the northern bit, it's not West Nile bit, it's not Arua Central constituency bit, but it is the interest of this nation, Uganda, that we cherish in. Member of Parliament wa Tororo district.
twesaba n'empapula tulaga obwetaavu yimirira ku kifo kya Sipiika wa Parliament of Uganda. Nawe osala pendi ye ng'omuntu taliwo kati ssaawa zino naye ajja essaawa yonna okukakasa NRM akakiiko ka NRM nti asobola okubeera Sipiika wa Parliament kubanga muyivu n'amateeka amanyi Parliament nga bwetambula engeri gy'amaze emyaka nga 15 nga kigirira Tororo District. Tewerabira nti tuli wamu ne bakadde baffe ba mafuta estate managers bateekamu akasente tutambula nabo okusobola okulaba nga mwattu ebintu byonna bitambula bulungi. Bakadde baffe abo bakugu nnyo mu kigambo ky'ebyettaka. Oyagala ttaka, oyagala kupangisa nnyumba, oyagala kuzimbira nnyumba, mwattu nno bawola n'okuwola bakadde baffe abo. Bw'oba oyagala kasente akamangu bamafuta estate managers bakuwola. Si ekyo kyokka naye nga mwattu n'okusolooleza. Oyinza okuba wazimba ekizimbe kyo kiri awo, oli Bulaaya, oliwa, naye nga mwattu tolaba ani yandibadde akikusololezaamu. Bakadde baffe bano bagamba nti bakikolera ddala bulungi. So bamafuta estate managers nga bw'obalaba awo mwattu osobola okubettanira ne musobola okubanga mutambulira ddala bulungi. Essimu zaabwe kwe ziri oziraba awo zitambula. So bettanire ebintu bisobola okubanga bitambula bulungi. Eyo ye Yugi Updates twegattengako mwattu buli olukedde tugende mu maaso n'okubanga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo.